Welcome students. In today's class, we will learn about dynamic constructor. It is one of the type of constructors. These are the features of dynamic constructor. The constructor can also be used to allocate memory while creating the objects. This is the speciality, this is the feature of dynamic constructor. This type of constructor can be used to allocate the memory, runtime or dynamically, and due to this, the name dynamic constructor is given to it. These type of constructors enable the system to allocate the right amount of memory for each object when the objects are not of the same size. जेव्हा आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो तर ऑब्जेक्ट क्रिएट करत असताना जर त्या ऑब्जेक्टला लागणारी ही मेमरी आहे, इफ द मेमरी साइज फॉर दॅट ऑब्जेक्ट इज नॉट सेम, जेव्हा आपण पहिला ऑब्जेक्ट डिक्लेअर करतो समजा त्या ऑब्जेक्टला लागणारी मेमरी लोकेशन ही दुसऱ्या ऑब्जेक्टला लागणाऱ्या मेमरी लोकेशनपेक्षा कमी असेल, तर अशा सिच्युएशनमध्ये एखाद्या ऑब्जेक्टला जेवढी मेमरी स्पेस लागते तेवढाच मेमरी स्पेस त्या ऑब्जेक्टला अवेलेबल करून देणं. ड्यू टू दिस वी कॅन सेव्ह द मेमरी विच इज वेस्टफुल. दॅट वेस्टफुल मेमरी वी कॅन सेव्ह बाय यूजिंग दिस डायनामिक कन्स्ट्रक्टर. द नेक्स्ट फीचर इज दॅट allocation of memory to objects at the time of their construction is called dynamic construction of objects. When we declare the objects at that time, automatically the memory is allocated for that object according to the number of data members and their data types. This thing we already learned. एखाद्या क्लासमध्ये जे काही डेटा मेंबर्स असतात त्या डेटा मेंबर्सच्या डेटा टाईपनुसार त्या क्लासचा जेव्हा आपण ऑब्जेक्ट डिक्लेअर करतो त्यावेळी त्या ऑब्जेक्टला जेवढे डेटा मेंबर्स आहेत त्यांच्या डेटा टाईपनुसार मेमरीमध्ये स्पेस अलोकेट होतो. पण ऑब्जेक्ट डिक्लेअर झाल्यानंतर त्या ऑब्जेक्टला व्हॅल्यू अलोकेट केल्यानंतर अकॉर्डिंग टू दॅट व्हॅल्यूज इफ द मेमरी इज अलोकेटेड टू दॅट ऑब्जेक्ट देन दॅट कन्सेप्ट इज कॉल्ड ॲज अ डायनामिक कन्स्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. And the function which is used to perform such type of activity, that function is called as a dynamic constructor. To do this, one keyword is used for this. Actual that keyword is one of the operator which we already learned in operators of C++ point. The memory is created with the help of new operator. आणि मग अशा प्रकारे जेव्हा आपल्याला डायनामिकली ऑब्जेक्टला व्हॅल्यू अलोकेट करायची असते त्यावेळी न्यू या ऑपरेटरचा यूज करून आपण ही मेमरी कमी किंवा जास्त करून घेतो. ओके, इफ वी वॉन्ट टू मेक दॅट मेमरी लेस देन डिलीट ऑपरेटर इज यूज्ड. I will tell about that delete operator at the time when it is required. So here new operator is used for dynamic construction. तर इथे आपण डायनामिक कन्स्ट्रक्शनचे काही फीचर्स पाहिलेत. आता आपण एक सिंपल एक्झाम्पल पाहू. इन दिस एक्झाम्पल वी विल लर्न हाऊ द डायनामिक कन्स्ट्रक्टर इज इम्प्लिमेंटेड. सो हियर इज कोड. नाउ इन दिस कोड सी केअरफुली. इट इज अवर हेडर फाइल डिक्लेरेशन. We take here two header files, hash include iostream.h and hash include conio.h. इथे conio यासाठी वापरले की we use here the clr scr function. You can see it here. And as we know that the definition of clr scr function is not present in iostream.h. So due to this we use this conio.h header file here. Now here we take one class account. आणि या अकाउंट क्लासमध्ये प्रायव्हेट सेक्शनमध्ये आपण दोन डेटा मेंबर्स घेतलेले आहेत. सो अकाउंट नंबर अँड बॅलेन्स दीज आर टू इंटिजर टाइप ऑफ डेटा मेंबर्स. दे आर बाय डिफॉल्ट प्रायव्हेट. नाउ इन पब्लिक सेक्शन वी टेक टू फंक्शन्स. सो हियर इज द फर्स्ट फंक्शन. तर हे जे फंक्शन आहे अकाउंट फंक्शन, the name of this account function and name of our class is same. It means that this is our constructor function.
and as this construction function take the parameters, so it is the parameterized constructor. We can see here PC. So it is the parameterized constructor. Now here in this parameterized constructor, whatever the value is providing from main function for A and for B, that values are respectively allocated to account number and balance. So this account function is used to allocate the values for the data members. Now the next one. Here is display function. Now see here, this display function is used to display the values of account number and for balance. So display function is just used to display the values for these two data members. Now see here in main function, we take two variables, and into these two variables int an and bal, these are our two variables, and here cout enter account number, we take here one message, cin an, so whatever the value the user give in front of this account number, so that value is allocated to an, and here enter balance, so whatever the user provide the value in front of this message, so that will be stored as a BAL, that is balance. Now the next thing is here, we use account ACC star ACC equals to new account n comma BAL. It means that whatever the value we get here from n, whatever the value we get here from BAL, that value we want to provide to the here, because here we create the new object ACC, and that object is star ACC. Here you can see carefully this statement. So in this statement, here is this star is present. It means that this is a pointer. This is the pointer variable. It means that here we use the pointer of our object, आणि मग ऑब्जेक्टचा पॉइंटर आपण यूज करतोय, त्यामुळे आपण स्टार ACC लिहिलेला आहे, अँड हेअर वी यूज द कीवर्ड न्यू कीवर्डचा यूज करून आपण ह्या अकाउंट क्लासच्या ACC ह्या ऑब्जेक्टला मेमरी एक्स्ट्रा अलोकेट करतोय, कारण आपण ही लागणारी मेमरी साध्या दोन मेसेजेस समोर घेतलेली आहे आणि ती आपल्याला ह्या ACC ला अलोकेट करायची. नाउ हियर the next thing is that which is new for you, इथे आपण ACC आणि एक ऑपरेटर वापरलेला आहे, याला डिरेफरन्सिंग ऑपरेटर असं म्हणतात. तर इथे आपण ACC हा पॉइंटर वापरतोय आणि याच्या यूज करून आपण डिस्प्ले फंक्शनला कॉल करतोय. नॉर्मली जर हे फक्त ACC असतं तर आपण ACC डॉट डिस्प्ले असं लिहिलं असतं डिस्प्ले फंक्शनला कॉल करण्यासाठी, बट इट इज नॉट जस्ट ACC. इट मीन्स दॅट इट इज अ पॉइंटर ऑफ आवर ऑब्जेक्ट, अँड ड्यू टू दिस वी यूज द पॉइंटर to call the function, and so the dot operator is not allowed here. So here we use this dereferencing operator. This type of operator we also saw in operators in C++ point. You can refer that video. So this is the member re-referencing operator. So this operator is used to display the values and getCH. So here getCH is also one of the functions which is used to get the value character by character, because as in this program we take two messages, and in front of these messages we take the values from the user at runtime, and for that purpose this getCH function is used here. So this is the example. If we saw the output of this, so you can see here is the output. So account number, in front of this message the account number that we give,
and in front of this message the value of balance the user given here, and this will display as output here. So this is the output of our program. I hope all of you understand this point. If you have any doubt, so please comment me for that. Take care. Thank you. Keep watching the videos.